Hello, Vanakkam. This is Esther, your English teacher. I welcome you all again to Easy English with Esther. இன்னைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி I'm going to give you a tip. How to speak fluently in English. இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி இல்லையா? ஸோ உங்கள் மதர் டங், அதாவது தாய்மொழியை நீங்கள் எப்படி படிச்சீங்க? கேட்டு படிச்சிங்களா? பார்த்து படிச்சிங்களா? அம்மா அப்பா எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு தானே படிச்சிங்க. ஸோ எனி லாங்குவேஜ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் கேட்டு தான் படிக்கணும். கேட்க தான் உங்களால் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச முடியும். ஸோ நிறைய கேட்டால் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச முடியும், நிறைய படித்தா ஃப்ளூயண்ட்டாக எழுத முடியும். ஸோ நிறைய படிங்க, நிறைய கேளுங்க, நிறைய கேட்க ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுவீங்க. ஓகே, shall we move on to today's lesson? Sound of C. இன்னைக்கு லெசன் அதுதான். What is the sound of C? S, K or sh? இது எல்லாருக்கும் வர கன்ஃபியூஷன். பட் இன்னைக்கு லெசனுக்கு அப்புறம் you will not get confused. Okay, shall we move on to today's lesson? Now let's look at the S sound. எப்போ C சர்ன் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? vowel sounds I, E, Y Cக்கு அப்புறம் வந்தால் Cயை வந்து சர்ன் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் லுக் at some examples now. Look at these words. Cell, space, cement. இங்கே E Cக்கு அப்புறம் வர்றதுனால சர்ன் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் I, city, circle, cinema. When I comes after C, அப்போவும் C சர்ன் தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும். Look at the last set. Cycle, cynical, symbol. Here Y comes after C and C is pronounced as S because Y sometimes sounds like a vowel. Okay? Now let's see when C is pronounced as K. When vowel sounds like A, O, U comes after C, it is pronounced as K. So let's see some examples where C is pronounced as K. So look at these words. Cat, camera, calendar. Inga A comes after C, adanala it is pronounced as K. Similarly, even when O comes after C, it is pronounced as K, as in these words: cot, color, college, etc. And the last set of words again you can see there where U comes after C. So U C kapram vandalum it is pronounced as K, as in these words: cut, cucumber, you. Okay? Now, when C is pronounced as sh, when adjectives that end in CIAL or CIOUS, then C is pronounced as sh. அங்க பார்க்குறீங்க இல்லையா, எஸ் மாதிரி ஒரு லாங் சிம்பிள், அதுதான் ஷ சிம்பிள். ஃபொனட்டிக் இங்கிலீஷ் ஃபொனட்டிக் சவுண்ட்ஸு ஷ சிம்பிள் அப்படி தான் போடும். ஓகேவா? ஸோ adjectives which has CIAL and CIOUS ending, the C is pronounced as sh. Let's look at some examples now. சரியா? Look at these words. Conscious, precious, ferocious. So ferocious tiger, precious jewels, conscious. So இதெல்லாம் adjectives. So conscious, precious, precious, these are adjectives which has CIOUS ending. CIOU இங்கே வந்து C sounds as sh. Look at this set of adjectives: special, artificial, social. So இங்கே these adjectives had word endings like CIAL. When adjectives have CIAL ending, C is pronounced as sh, as in these words. Yes? So is it clear? When to use sir, when to use sk, and when to use sh. Look at this word circus. It has both the C sounds, sir and k. The first C is pronounced as sir because I comes after C, and the second C is pronounced as k as U comes after C. So I hope you understood the lesson. I hope you enjoyed the lesson, and I'm sure you will not get confused hereafter where to pronounce C as sir, where to pronounce it as k, and where to pronounce it as sh. The difference between ordinary and extraordinary is practice.
So practice until you can't get it wrong. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for joining me in this lesson. I'll meet you again with one more interesting lesson. Until then, bye. Take care.